big victory for Hindu side from Allahabad High Court in Gyan Vapi case. Allahabad High Court refuses to ban worship in Vyasji basement of Gyan Vapi. So this is the big news coming in at this point of time. A big boost to Hindu side. No stay on puja in basement. Allahabad High Court has refused to ban worship in Vyasji basement of Gyan Vapi. So this is in fact the latest that is coming in. Let's in fact listen in to what lawyers have had to say. आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders, wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Thekana, the Vyas cellar in Gyan Vapi complex. Well, of course, viewers, there you heard it. The big news at this point of time, Allahabad High Court has delivered its verdict. In fact, to give us more on this, my colleague Akash Yadav joins us on the broadcast. Akash, what more details can you share with our viewers as far as this verdict is concerned? All right, we seem to have lost that connection over there. But of course, viewers, this is the latest that we are tracking for you. A big verdict that has been delivered. In fact, I'm being told that my colleague Akash Yadav is back with us on the broadcast. Akash, a big verdict has been delivered. What more details can you share with our viewers? देखिए, एक बड़ा आदेश होगा और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि देखिए जिला अदालत ने जब फैसला सुनाया था उस समय मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले आप हाईकोर्ट का रुख रखिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ आइए। तो हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया मुस्लिम पक्ष को। कल तक जो पूजा रोकने का विरोध कर रहे थे, जो 1993 जिस तरीके से रुका था, 31 साल बाद जो पूजा अर्चना प्रारंभ हुआ, फिर से याचिका डाला गया आदेश के खिलाफ। तो ये मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। कहीं न कहीं पूरी काशी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पे थी। हालांकि आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो पूजा जो है वो जिस तरीके से पूजा चल रहा है वो पूजा जारी रहेगा। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए एक खुशी और एक बड़ी जीत होगी। जी, right, absolutely, Akash. But if you could also walk our viewers through the big statements that were made during the delivery of this verdict, if you could in fact give our viewers an understanding on what exactly was stated. Well, we seem to have lost that connection over there, but of course, viewers, a big verdict has been delivered. Allahabad High Court has upheld the Varanasi District Court's order allowing the Hindu side to pray in Vyas Thekana of Gyan Vapi. In fact, joining us at this point of time is senior advocate Anupam Dwivedi. Good morning, sir, and thank you so much for speaking to us on NewsX. What do you make of this verdict that has now been delivered, sir? Actually, see, this is very huge and very great verdict which has been given by the Honorable High Court. And see, already the puja was being there from since 1993. So this thing is given by the Honorable High Court in the light of the puja which was, done earlier in 1993. And after 1993, without any plausible order, without any plausible government order, that puja was stopped. So this order is very huge for us, and we are welcoming this order. Right, sir. Absolutely.
Again, as you stated, this is a very, very big verdict that has been delivered. It's been a very long journey, and of course, sir, but if you could also give our viewers an understanding of the kind of work that has been put in to essentially get such a verdict. Pardon, I'm not getting your voice, sorry. Sir, I'm asking you, of course, this is a big verdict that has been delivered, but what are the kind of efforts that have been put in place in order to achieve this? Actually, see, जहाँ तक इस मुकदमे का सवाल है, इसमें जो है हम लोगों ने एक मतलब पूरा अपना लीगल एफर्ट तो लगाया ही था, और साथ ही साथ जो है एक लंबी लड़ाई है, 32 साल की लड़ाई है, और आफ्टर 32 इयर्स वी गॉट दिस ऑर्डर, जबकि एक मुकदमा और भी चल रहा है और एक मुकदमा और भी पेंडिंग है, बट स्टिल जो है इस ऑर्डर के मिल जाने से भी और जितने मुकदमे पेंडिंग है उसमें हमको बहुत हेल्प मिलेगी, और फर्दर जो है हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हेल्पफुल सिचुएशन हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कि नहीं साहब, ये जो इंटरिम ऑर्डर हमको प्राप्त हुआ है या इंटरिम ऑर्डर जो हमको मिला है, ये हमारे मुकदमे के डिस्पोजल में, अन्य मुकदमों के डिस्पोजल बहुत हेल्पफुल होगा। जी सर, absolutely, but I would also in fact like to understand, if I could in fact ask you this question, if you could give our viewers again, it's a big thing that has happened, but if you could in fact walk our viewers to some of the salient details that were unraveled when this verdict was delivered, if you could give our viewers that kind of an understanding. Actually, see, ma'am, the first very important thing about this verdict is that जो 1993 तक पूजा रोकी गई थी, जो salient feature की बात आप कर रही हैं, तो 1993 तक जो पूजा रोकी गई थी, वो बिना किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के रोकी गई थी, बिना किसी प्लॉजिबल गवर्नमेंट ऑर्डर, बिना किसी प्लॉजिबल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के रोकी गई थी, पहली बात। दूसरी बात जो है, ऑलरेडी अगर आप दीन मोहम्मद का भी केस देख लीजिए, तो उसमें भी जो है व्यास जी के तहखाने को व्यास जी को दिया गया था पूजा पाठ करने के लिए, उस चीज को भी ध्यान में नहीं रखा गया था, और 1993 में बिना किसी एक कह सकते हैं आपकी डिक्टेटरशिप स्टाइल में ऑर्डर हो गया था गवर्नमेंट का, और पूजा पाठ को वहां रोक दिया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो हवाला बार बार दिया जाता है, और इसके आर्ग्यूमेंट भी हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे कहीं पे भी जो है किसी तरीके से अपहेल्ड नहीं होता, किसी तरीके से हमारे जो पूजा की पोजीशन है उसको बाहर नहीं करता, वक्फ एक्ट इसको बाहर नहीं करता। तो इसलिए हिसाब से जो है जो ऑर्डर आया और जो अभी वर्डिक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया, दैट इज वेरी ग्रेट एंड दैट इज वेरी परफेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लॉ। Right, sir, absolutely. But again, if I could in fact understand from you, and if you could in fact help our viewers also understand what's going to happen next, what is the picture looking like? Of course, now we know that there is of course the Delhi, the Allahabad High Court has refused to ban worship in Vyas Ji basement of Gyanvapi. But what is the process going to be like? How is this going to be put in place? Actually, see, ma'am, I have already told you that this will give the, can say the twisting or the turning point for all the cases. It will give the, the clear position to get the clear judgment in the favor of the Hindu side. ये केस अपने आप में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, मैम, and it will give, the clear position so that we can can say the positive judgment in all other cases. इस केस की वजह से हमें पॉजिटिव पोजीशन में आने की स्थिति में बन चुके हैं, मैम। दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस ऑर्डर। Right, absolutely, sir. This is, of course, a big boost to the Hindu side. We've all been, of course, waiting for this landmark, in fact, this verdict to be delivered. So it is, of course, a big day. In fact, from what we are learning at this point of time, we, of course, now, in fact, have some reactions pouring in at this point of time. In fact, what I am learning at this point of time is that Keshav Prasad Maurya has also commented on this, but of course more to come, but again a big boost to the Hindu side. In fact, this is big news pouring in at this point of time. In fact, viewers, let's listen in to what the lawyers have had to say on this. सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का अपना पढ़ा। अभी पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है।
ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और FAFO दोनों जी पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जिसको उन्होंने बलहीन पाया। So, of course, there you heard it, reactions coming in at this point of time. In fact, my colleague Ashish Sinha joins us on the broadcast. He's a legal editor. So, if you could take our viewers through the salient details of this verdict that has now been delivered. If I could request you to unmute yourself, sir. Hello. Yes, we can hear you, sir. Yeah. I think it's a big win for the Hindu side and big relief for the Hindu side because the Allahabad High Court today dismisses the appeal which has been filed by the Anjuman Intizamiya Committee challenging the 31st of Jan verdict of Varanasi District Court in which the Varanasi District Court had allowed the worship in the Vyasji Taikhana. Allahabad High Court in its operative part clearly says that we are dismissing and we found no ground on the petition filed by the Anjuman Intizamiya Committee. Now the Anjuman Intizamiya Committee have one option. If they want, they can approach this judgment of Allahabad High Court before the top court of the country, that means Apex Court. The second important thing is that meanwhile the Hindu side will file a caveat before the top court. That means whenever the Anjuman Intizamiya Committee moves before Supreme Court, whenever the Supreme Court will take up this matter for hearing, Supreme Court also will hear the side of Hindus also. The third important point is that the puja which is right now is going on in the Vyasji Taikhana will continue because the Allahabad High Court had dismissed the petition filed by Anjuman Intizamiya Committee. So I think it's a big win for the Hindu side, big side for the Anjuman Intizamiya Committee. But what I feel, what I think, my sources told me that yes, they are going to approach this verdict before the top court of the country. Right, sir, absolutely. If you could in fact give our viewers an understanding, of course the Allahabad High Court has refused to ban worship in Vyasji basement of Gyanvapi, but you know, if you could also take our viewers through the process in which the re-establishment is going to take place. How is in fact the worshipping going to start? If you could give our viewers an understanding on that front. No, it's already underway. No, because on the 31st of January, when the district court had allowed the Hindu side application, in which the Hindu side had demanded to worship in the Vyasji Taikhana, and after that verdict come on the 31st of January, between the 8 hours, the worship had been started in the Vyasji Taikhana, which is still continue. That's why the Anjuman Intizamiya Committee had challenged this verdict before the Allahabad High Court. Okay. Anjuman Intizamiya Committee cited three important things. The first thing is that this case come under the Worship Act, so this petition should not be allowed. The second, this petition, that means Hindu side petition, should not be allowed. The second important thing is that they didn't get so much time because the district court had ordered to start worship in Vyasji Taikhana in 7 days, but the puja was started in 8 hours. The third important point is that the Muslim side submitted before the Allahabad High Court that this matter is pending before the top court of the country. So this type of application should not be entertained by the district court. These are the important points which has been highlighted by the Muslim side, but court clearly refused to grant any relief to Muslim side, and court dismisses. That means they are going to approach the top court of the country and they will challenge the Allahabad High Court verdict before the Supreme Court. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.